バトルではなくてあえてコンバットと呼んでいるのは、今回 FF15 はシリーズの中でも最もこう感触が感じられるバトルを採用しているからです。And I specifically use the word combat as opposed to battle, which is more familiar for Final Fantasy, because all the games in the series, this is the one where you really feel that visceral, sort of physical involvement in the combat. It really does feel different. まずはどんな風に戦うか見てみてください。So let's take a quick look at how the characters fight. Knocked another one out. Now. このように一見してですね、プレイヤーはいろんなことができるように見えると思います。And it's very easy to see here that the characters that you play have a lot of different abilities that they're available to them. さっきのようなオープンな環境やこういった軍の施設、いろんなところで戦います。And you can fight in all kinds of different locations. So there's the very open plains-like thing you just saw, and there's this military base as well. There's more enclosed locations as well. でこれらはまだ1回もこのゲームを遊んだことない人にコントローラーを渡してもすぐにこういったプレーが可能になります。And if you hand the controller to someone who's never played the game before, we're confident that they'll be able to play in a very similar manner to you can see here straight away. It's a very intuitive system. 今避けているのはディフェンスのボタンですね。とてもボタンを使ってます。So we're using the defense button to evade the enemy attacks here. ここまでの戦闘で使っているのは攻撃のボタン、そして防御のボタン、そしてワープのボタン3つです。There are three main buttons you use to control the combat. The first is the attack button. The second, you've got your defense button. And the third one is the warp button, which activates the warp ability that you have. 非常に簡単な操作で、だけどちょっとした工夫でいろんな多彩な攻撃ができる、いろんな多彩な展開が生むことができる。それが今回の FF15 のコンバットです。So it's a very simple system in some ways. It's very intuitive controls, but by using just those three buttons, you can create a really huge amount of variations of different actions to play through the combat in Final Fantasy 15. So it's both easy to understand, also a very deep system. そして仲間がずっと一緒に戦ってくれてるのが分かると思います。And I think you'll also be able to see how your comrades are fighting alongside you the whole time. これは先ほどアドベンチャーの時にお伝えしたように、まるでマルチプレイヤーのゲームのように仲間たちが仲間として振る舞ってくれる。これはコンバットでも全く同じです。And this follows very much the same theme that I was describing when we were talking about the adventure sections, where even in combat it should feel like it's a multiplayer game. You've got real other human characters fighting alongside you, even though you're playing on your own. そして自動で自分の仲間として戦ってくれるだけではなく、任意でプレイヤーが仲間に対してコマンドの指示を出し、こういった特殊な技を出すことも当然可能です。But it's not just relying on them to use their techniques via AI. You can also instruct your comrades to use specific techniques as well. はい。でこうしてですね、FF15 のコンバットっていうのは、そのとても高度なアクションのプレーとアクションのシステムと RPG の戦略性、仲間を駆使する戦略性というものを2つとも兼ね添えたバトルになっているのが特徴です。So that's one of the big characteristics which sets Final Fantasy 15 apart in its battle system, is how it combines a very high-level action game style gameplay with the traditional strategic tactical thinking of an RPG, and we think that really does make the combat stand out. この世界には今ご覧いただいているようにいろんなエネルギーをいろんな場所でこう吸収することができるんです。それを合成してこうやって魔法を作ることができます。And as we just saw, you can gather energy from the land and the environment around you in a number of different ways, and you use that to synthesize the magic powers that you can use in battle. この魔法は基本形に対していろんなアレンジが加えることができるんですね。And in addition to the several basic types of magic you can use, you can customize and adjust and arrange the different abilities of them quite finely. 今ここに映っているのは炎の魔法に対してヒーリングの効果を加えたアレンジをしています。So what we see here is customizing of the fire magic, the basic fire magic, to give it a healing ability as well. 炎と氷と雷という基本の属性の3つの魔法をどんどんバリエーションを豊富にしていって、いろんな戦い方をすることができます。So you can use this kind of customization system to really vary the effects of the three basic elements in the game: the fire, the ice, and the lightning effects you have there, and use those to fight in a huge number of different ways.
じゃあそれらを総合的に今回のこの強敵との戦いの中で見てみてください。 So let's look at a battle against a very powerful sort of boss kind of enemy now, using all the different elements I just explained. まず今炎の魔法のファイヤーというものを使って相手を攻撃しましたね。 So we first of all attacked him using the fire magic. そして自然に仲間が自分のパートナーとして、コンビネーションを出してくれています。 And then the next thing we saw was your comrades adding their attacks in to create a natural combination. でこれは仲間に指示を出し仲間の攻撃を、実行したところです。 And now we see you instructing one of your comrades to do a specific technique and unleash it when you want to. で時々武器を切り替えているのは画面の左下に4つの武器を装備しているんですね。でこれをいつでも切り替えることができます。 You can also see in the bottom left of the screen you've got these 4 different weapons you've got equipped. And you're free to switch between these at any time during combat. 武器を切り替えるとその武器のタイプによって大きくコンバットスタイルが切り替わります。 And the actual combat style that you use while you're wielding weapons varies tremendously, so changing them around will give you a completely different way of playing the combat sections. はい、このようにですねアクションの軽快さと多様性そして仲間や魔法を駆使した戦略性というものがこの FF15 のバトルの魅力になるというふうに、ご理解いただけるかなと思います。 So I think you could probably get by now that this huge variation in the things you can do in battle, the visceral action gameplay combined with the way you use magic, is one of the big draws of Final Fantasy 15 and what makes its battle system so special. はい、ここまではとてもベーシックな方法によって戦闘していました。 So we've seen a very basic combat method up until now. This isn't the more advanced version. 次にですねアクションの得意な方の戦い方をちょっとお見せします。 So now we're going to show you a video of someone who's very good at action games and loves playing this kind of action way and how they approach a battle. このマドアーマーという敵と戦っている中で敵の攻撃をディフェンスでかわすのではなくワープを使って攻撃と一体化させたかわし方をするというのを見てもらいます。 So what we see here is the player is fighting against this massive Magitech armor suit, and he's defending not by using the simple defense button, but by using the warp attack instead. So he evades and counterattacks at the same time. That's a very high level combat technique. はい、全てリアルタイムのコンバットにすることでこういったいろんなプレイヤーの工夫思いつき発想というものを実行できるようなコンバットになっています。 So because it's this real-time combat system, it allows the player to think of all kinds of different strategies and different things they can do in the battle and really fight in a lot of different ways. ただ戦いが終わったからといってですねこうやってすぐ安心するとこうやって爆発に巻き込まれたりします、 But just as we saw there, when you think the fight's over and you don't have to fight